वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बाप दादा को राजी करने का தாதாவை திருப்திப்படுத்துவதற்கான சகஜமான வழி என்னவென்றால் सच्ची दिल, உண்மையான உள்ளம். உண்மையான உள்ளத்தில் பகவான் குடியிருப்பார். மேலும் கர்மத்தில் சத்தியம் சத்தியம் மகான் தன்மையாகும். உண்மையான உள்ளம் உடையவர் அவர் எப்பொழுதும் எண்ணம், சொல், செயலில், சம்பந்தத்தில், தொடர்பில் ரகசியம் அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அதாவது ரகசியத்தை புரிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ரகசியம் அறிந்தவர்களாக இருப்பவர்களின் அடையாளம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க ரகசியம் புரிந்தவர்களா இருப்பாங்களோ அதை பகுத்தறிவதற்கான அடையாளம் ரகசியம் அறிந்தவர்கள் அவர்கள் ஒருபொழுதும் அவர்கள் ஒருபொழுதும் தன்னுடைய சுயஸ்திதியிலிருந்து கோவப்பட மாட்டாங்க. சுயஸ்திதியை விட்டுட்டு, அதாவது மனச்சோர்வு அடைய மாட்டாங்க. ஒரு நாளும் மனச்சோர்வோ மனத்தொய்வோ யாரிடமோ கோபப்படுவதோ செய்ய மாட்டார்கள். மேலும் எண்ணத்திலும் கூட நினைவிலும் கூட பார்வையிலும் கூட யாரையும் அவர்கள் கோபப்படுத்த மாட்டார்கள். ஏனென்றால் தன்னுடைய மற்றவருடைய சன்ஸ்கார சுபாவத்தை நல்ல விதமாக தெரிந்து கொள்பவர்கள். இந்த ரகசியம் அறிந்தவர்கள் நல்ல விதமாக தெரிந்தவர்கள். பாபாவை திருப்திப்படுத்துவதற்கான விதி ரகசியம் அறிந்து நடந்து கொள்வதுதான் பாபாவை திருப்திப்படுத்துவதற்கான வழிமுறை. ரகசியம் அறிந்தவர்கள் என்றால் தனக்குள் எப்பொழுதும் நாராஸ், தன்னை தானும் கோவப்பட மாட்டார்கள், மற்றவரையும் கோவப்படுத்த மாட்டார்கள்.
sadhu. Old sanskars and old nature. Transform the sanskar of being attracted to the body. இந்த In உடல் order மீது to transform ஈர்ப்பு the sanskar கொள்ளக்கூடிய of being சன்ஸ்காரத்தை attracted to மாற்றுங்கள். the body, which உடல் pulls you பக்கம் against your ஈர்ப்பு conscious wish. Pay உண்டாகக்கூடிய attention சன்ஸ்காரம் to two நம்மை main things. One, look at இரண்டு God's விஷயங்களில் divine குறிப்பாக character. And two, நம்முடைய be மனசாட்சியை a விட loving being. எதிராக செய்வதற்கு நம்மை This is இழுக்கும். the main effort ஒன்று that is needed at the present time. அதனால் நம் இரண்டு விஷயங்கள் மீது கவனம் செலுத்துவோம். அனைவரது தெய்வீக சுபாவத்தையும் ஆத்மாவையும் இந்த நேரத்தில் இது மிக மிக அவசியமான முயற்சியாக இருக்கிறது. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. பாபா கொஞ்சம் தான் சொல்றாரு, ஆனா எவ்வளவு அதுல அர்த்தம் இருக்கிறது. ஒரு நல்ல புத்தி என்பது தங்க பாத்திரம், அதற்கு தங்க பாத்திரம் தேவைப்படுகிறது. ரகசியம் நிறைந்தவர்கள் அந்த ரகசியம் என்பது சீக்ரெட் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் அதைவிட முக்கியமானது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் உணர வேண்டும். எல்லாவற்றினுடைய மகத்துவத்தை நாம் உணரும் பொழுது, புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, உள்ளுக்குள் ஒரு நாளும் நாம் நம்மிடமே அப்செட் ஆக மாட்டோம். அதாவது எல்லாமே தன்னிடமிருந்து வெளிப்படும். எது பேசினாலும் சரி, உங்களுடைய ஆட்டிடியூடாக இருக்கட்டும், அது மற்றவர்களுக்கு தொல்லையாக இருக்கும். மற்றவர்களும் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள். அதனால் நாளைக்கு என்ன நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால், ஒன்றின் மகத்துவம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும். நேற்றைய ஹோம்வொர்க்கில் இருந்தும் பார்த்தீர்களானால், ஒன்று நெகட்டிவ்லிருந்து பாசிட்டிவை மாற்றிவிடுங்கள். இன்னொன்று உருவாக்க வேண்டும். ஒன்று மாற்ற வேண்டும், இன்னொன்று உருவாக்க வேண்டும். ஸ்வபாவ் ஒருவருடைய நேச்சர் என்று சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில். உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் அல்லது பாவனை அன்பு நிறைந்ததாக, மதிப்பு நிறைந்ததாக இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மற்றவர்களுக்காக அன்பின் பாவனை அதிகமாக இருக்கும். மற்றவர்களுக்காக இல்லை என்றாலும் தனக்காகவாது இருக்கும். அப்பொழுது நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள், ஸ்வபாவ் என்றால் சுயத்தின் பாவனை என்றால் தூய்மையான ஃபீலிங்ஸ்.
அது சில நல்ல ஃபீலிங்ஸை உருவாக்கி கொடுக்கும். then the thoughts which you are having நாம் are வைத்திருக்கக்கூடிய doing something, எண்ணங்கள் what you could say self-respect or my சுயமரியாதையிலிருந்து consciousness அல்லது or என்னுடைய அனாதி நிலையான அன்பு it's சுரூபம் like new sanskars, new அந்த நிலையில் இருக்கும். different அது ஒரு sanskars புதிய will emerge. சன்ஸ்காரம், வித்தியாசமான ஒரு சன்ஸ்காரம் நமக்குள்ளிருந்து வெளிப்படும். Transforming sanskar, but இந்த also நேரத்தில் activating நாம் நம்முடைய சன்ஸ்காரத்தை மாற்றிக்கொள்ளவும் செய்கிறோம், புதிய and as much I சன்ஸ்காரத்தையும் உருவாக்குகிறோம். immediately first நான் change எந்த my அளவிற்கு thought, முதலில் என்னுடைய எண்ணத்தை மாற்றும் then பொழுது into attitude or way I speak, நம்முடைய some உள்ளுணர்வு, நாம் transformation at that பேசக்கூடிய level, விதம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் then will bring மாற்றம் harmony in ஏற்படும். sanskars அப்பொழுது also. சன்ஸ்காரமும் Because நம்மால் sanskars மாற்றிக்கொள்ள are முடியும். with some action, ஏனென்றால் something like சன்ஸ்காரம் என்பது ஏதோ ஒரு and those செயல்களினால் sanskars that ஏற்படக்கூடியது. emerge as our nature or our thoughts. நம்முடைய So it's very subtle actually. சன்ஸ்காரம் என்பது It's like, நம்முடைய okay, I சுபாவத்தின் change my nature, அடிப்படையிலும் then I change வெளிப்படுகிறது. my sanskars. என்னுடைய சுபாவத்தை மாற்றும் பொழுது Need to understand என்னுடைய where சன்ஸ்காரம் மாறிவிடும். ஆனால் what is அது emerging எங்கிருந்து, in me, என்னிடமிருந்து என்ன வெளிப்படுகிறது என்னுடைய it is சுபாவமாக, from my feelings, right? அது என்னுடைய So ஃபீலிங்ஸிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. quickly allow your feelings to be அதனால் affected எப்பொழுதும் by old sanskars. ரொம்ப எளிதாக நம்முடைய ஃபீலிங்ஸை பாதிப்படைய But செய்யக்கூடாது pay மற்ற attention at ஆத்மாக்களின் confluence மூலமாக. age, especially this last part of confluence age. குறிப்பாக இந்த Elevate the sanskars கலியுகத்தினுடைய and our கடைசி also சங்கமயுகத்தினுடைய divine கடைசி sanskars, நேரம் pure sanskars நாம் நம்முடைய also தெய்வீக emerge. சன்ஸ்காரத்தை உருவாக்க வேண்டும். தெய்வத்திற்கான So சன்ஸ்காரத்தை my உருவாக்க swabhav, வேண்டும். my என்னுடைய pure feelings, சுபாவம், pure என்னுடைய feelings help me சுத்தமான that ஃபீலிங்ஸ், whatever I அந்த say, சுத்தமான whatever I ஃபீலிங்ஸ் do, எனக்கு there's நான் என்ன power சொன்னாலும் attached to செய்தாலும் it. அதில் சக்தி, So the தூய்மையினுடைய sanskars which I சக்தி activate கொண்டிருப்பதற்கு are உதவிகரமாக purifying. இருக்கும். அதனால் So I think அதை it பொறுத்து நான் depends on உருவாக்கக்கூடிய what we create சன்ஸ்காரமும் and to that தூய்மையானதாக, extent தெய்வீக that's தன்மை what நிறைந்ததாக இருக்கும். because I always kind of said why always only negative to positive, why not? We have knowledge now. ஏன் So நம்மால் with செய்ய முடியாது நெகட்டிவை which I use, பாசிட்டிவாக? எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்றோமோ அந்த and அளவிற்கு that நாம் becomes புதிய nature then. சன்ஸ்காரத்தை உருவாக்குகிறோம். அதுவே நம்முடைய சுபாவமாக This மாறிவிடும். you could connect it with Baba's versions also of Raj Yog and நீங்க பாபாவினுடைய related மகா to வாக்கியத்தை attachment and இதோடு நீங்க தொடர்பு படுத்தி don't get பார்க்கலாம். upset with yourself பாபா because somewhere ரகசியம் அறிந்தவர்கள் தன்னிடமும் with மற்ற myself and then கோபப்பட மாட்டார்கள், மற்றவரையும் you could upset கோபப்படுத்த others. மாட்டார்கள், தானும் கோபப்பட மாட்டார்கள். So that's what way because I like to make efforts in a very positive and அதுல ஒரு பாசிட்டிவான முயற்சி செய்வதற்கு எனக்கு பிடிக்கும். அதனால் இந்த பாயிண்ட் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. and I transform. முதலில் Why don't we நெகட்டிவ் create தாட்டை நான் positive thought, elevated thought, உருவாக்கி பிறகு மாற்ற thoughts of வேண்டும். அதற்கு improvement, நான் ஏன் well-being, அப்படி செய்வதை விட thoughts of உருவாக்குவதே distribution, நான் ஏன் any பாசிட்டிவ் எண்ணங்களாக உருவாக்க கூடாது? வள்ளல் and then those வழங்கக்கூடிய thoughts will become குணங்களின் action. அடிப்படையில் கூட நம்ம From உருவாக்கலாம். ஏதோ sanskar, ஒரு and from குணத்தின் sanskar அடிப்படையில் again எண்ணங்களை உருவாக்கலாம். feelings or swabhav will emerge, nature will emerge. It's really like a cycle. அது செயலில் கொண்டு வரும்போது அது சன்ஸ்காரமாக மாறுகிறது. I பிறகு think if we சன்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் understand it and then சுபாவம் வெளிப்படுகிறது, உணர்வுகள் வெளிப்படுகிறது. today is also same almost like tomorrow's homework is நாளைய not ஹோம்வொர்க்கு looking at the body உடலை பார்க்க கூடாது. but look at Baba said charitra could be character but it's also குணங்களை like பாருங்கள், someone's part, அது பிறருடைய so the ரோல் என்ன characteristics அதையும் பாருங்கள். of that character. கதாபாத்திரத்தை பாருங்கள். அந்த Someone said to me yesterday, ஆத்மாவினுடைய why கதாபாத்திரம் you என்னவோ don't அதை look at the பாருங்கள். specialities of the soul? சில நேரம் அந்த ஆத்மாக்களுடைய But if we விசேஷ get தன்மை என்ன என்பதை so பார்க்காமல் it's good விட்டுடுவோம். for me
ஆனால் அந்த ஆத்மாக்களினுடைய நல்ல சுபாவத்தை பார்க்கும் பொழுது, சிறப்பம்சத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கும் நல்லது, அந்த ஆத்மாக்களுக்கும் நல்லது. அதனால் அவரையும் அந்த ஆத்மாவினுடைய உடலையோ முகத்தையோ பார்க்காதீர்கள். அந்த உருவம் இல்லாத அந்த ஆத்மாவை பாருங்கள், விசித்திரமான ஆத்மாவை பாருங்கள். ஆத்மா தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா, ஒளிப்புள்ளி, அதனுடைய கதாபாத்திரம் என்ன, அந்த ஆத்மாவினுடைய அதை பாருங்கள். சில நேரம் அவர்களை ஆத்மாவாக பார்க்கும் பொழுது, விசித்திர ஆத்மாவை பார்க்கும் பொழுது, அந்த ஆத்மாவுடைய கதாபாத்திரத்தையும் பார்க்கும் பொழுது, ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் ஏதோ ஒரு சிறப்பம்சத்தை கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுடைய சுபாவமும் அதை அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது, அவருடைய குணமும். இதுபோல் என்னுடைய சிந்தனையை நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன். அப்பொழுது என்னுடைய சன்ஸ்காரமும் மாற்றிவிடும். பாபா ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு யுக்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அப்பொழுது மாற்றம் ஏற்படும். அப்போ ஒரு மாதத்தில் நிறைய மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வருவோம். நாம் பார்க்கக்கூடிய விதம், நம்மளுடைய உள்ளுணர்வு எல்லாமே மாறிவிடும். அப்ப நாம மகத்துவத்தை, முக்கியத்துவத்தை, ரகசியத்தை நாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அதனால் நாளைக்கு ஒண்ணு பாபா சொன்னது, இன்னும் கூட நான் ஒவ்வொரு விஷயத்தினுடைய டிராமாவுடைய ஒவ்வொரு காட்சியினுடைய மகத்துவம் என்ன என்று பார்க்கிறேன். மேலும் இந்த ஆத்மாவை பார்க்கக்கூடிய சுபாவத்தை கொண்டு வர வேண்டும். அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு ஆத்மாவினுடைய சிறப்பம்சத்தை பார்க்கக்கூடிய பார்வையை கொண்டிருங்கள். ஓம் சாந்தி. Om Shanti, transformation of all sanskars and all nature. Transform the sanskar of being attracted to the body. In order to transform the sanskar of being attracted to the body, which pulls you against your conscious wish, pay attention to two main things. First, look at everyone's ஒவ்வொருவருடைய தெய்வீக பண்புகளை பார்க்கவும், இன்னொன்று அந்த ஆத்மாவை பார்க்கவும். இந்நேரத்தில் இதுதான் மிகவும் அவசியமான முயற்சியாக இருக்கிறது. Shanti Avakti Parivar. So before we start our new series with Brother Ken. Wow. Thanks, Charlie. Bye. Om Shanti. Om Shanti, Brother Ken. Welcome to Avakti Parivar. Here's a rose for a rose. Okay, lovely. So we have been waiting for you in Avakti Parivar for quite a time. And we were going to have a special பரிவாரத்தில் நாங்கள் drama is wonderful. உங்களுக்காக காத்திருந்தோம். ஒரு நாளுக்காக இருந்தது, ஆனால் இப்பொழுது பல நாட்களுக்கு நாங்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கிறோம். மிகவும் டிராமா அதிசயமானது. Thank you so much. Yeah, I was owing a visit because when I was in Peace Village, unfortunately, I got COVID, so I couldn't come on the program. So here I am. Thank you so much. Yes, and Om Shanti, Brother Ken, welcome. And I have to say, it's always exciting when we have a new series starting. And I'm sure everyone here தொடர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப குதூகலமாக இருப்போம். நமக்கு மோகினி தீதி அவர்கள் நமக்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கிறார். அதையும் தாண்டி நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து இருக்கிறீர்கள். உங்களை வரவேற்கிறோம். 2 வாரங்களுக்கு முன்பு பீஸ் வில்லேஜ்ல ரொம்ப அருமையான ரிட்ரீட் நீங்கள்
தலைமை பண்பை கொண்டு ரிட்ரீட் கண்டக்ட் பண்ணீங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அவ்யக்த பரிவாரத்திற்கும் நீங்கள் அதை பற்றி எடுத்து சொல்வீர்களாக. அதை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Actually, thank you so much, Bhumi Ben, for making this பூமி possible, and also பூமி சகோதரி அவர்களுக்கு நன்றி. very graciously granting some space in the program. Yes. We're very fortunate to have you. So before we begin, Brother Ken, we actually have a special welcome gift for you. Oh, wow. இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க தாதி பாப் தாதாவிடம் இருந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள். Like moths plunging towards the flame, we journey to our home again. Like flowers open to catch the sun, our minds are open. பாப் தாதா உங்களை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார். மிகவும் நல்லது. எவ்வளவு அடி நீங்கள் எடுத்து வைத்தாலும் அவ்வளவு பல மடங்கு அதனுடைய பலன் இருக்கும். அதனால் பல மடங்கு வாழ்த்துக்கள் பாப் தாதா கொடுக்கிறார். You came into this darkest night. You gave us back our inner sight. You found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again. To have you find ourselves inside your door. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Let our Baba. Yara Baba. There's only one. My only thought is to be with the one. To open my eyes to see the one. For my heart to feel the love of one. To hear the voice. I feel that the language of God is about love and silence rather than words. When I realized for the first time that I was in love with God, that He was there for me through thick and thin, I didn't think too much at the time. It was just a deep exchange of loveful feelings. கடவுளுக்கு என் மீது அன்பு இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்தேன். I put these words on paper and then to music. அப்போ அந்த பாட்டினுடைய வார்த்தைகளை நான் எழுதினேன். பிறகு அதை பாடியும் பார்த்தேன். Sweetest song could never say words of love I want to say to you. So Ken, whatever he puts his mind to, he has an extraordinary ability to fully focus and develop it to the highest quality. But deep in his heart is his
relationship with God. And I think he would be the first one to tell you that it's his relationship with God which has motivated him to his extraordinary life, where he's traveled the whole planet teaching and meeting countless thousands of people and sharing the ancient Raj Yoga of this great country. Papa said Brother Ken had been a very, whatever he started, whether it's renunciation or being good instrument, whatever. தியாகம் செய்ய வேண்டுமானாலும் சரி, நல்ல ஒரு நிமித்தமான ஆத்மா, எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து ஒன்று செய்வது மட்டுமல்ல, முன்னுக்கு சென்று கொண்டே இருப்பார். ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த பரிவாரத்திற்கு அவர் உதவிகரமாக இருந்து கொண்டே இருப்பார். Thank you for your inspiration, for your life and love. Thank you for your recognition of the பாப் தாதாவிற்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. அமர் பவ என்று வரதானம் கொடுக்கிறார்கள். பிறப்பிலிருந்தே அமர் பவ என்கிற வரதானம் கிடைத்திருக்கிறது. அமரராக எப்பொழுதும் இருந்தீர்கள், இனியும் எப்பொழுதும் இருப்பீர்கள். Oh, Shanti, what can I say after seeing all of that? இதை பார்த்து நான் என்ன சொல்ல முடியும்? பாபாவோடு, பெரியவர்களோடு இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. We traveled together many times. நானும் மோகினி திதி அவர்களும் சேர்ந்து பல இடங்களுக்கு பயணித்தோம். Sister Bhumi asked me if I could share some thoughts from the Dharana-based leadership program. ப்ரோக்ராம்ல இருந்து அதை தாரணை செய்யக்கூடிய விதத்தில் சில விஷயங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பூமி பேன் அவர்கள் என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டார்கள். And so the course was basically over 9 sessions in 3 days, so it was fairly intensive. And of course, what does Baba மிகவும் ஆழமான ஒரு கோர்ஸாக இருந்தது. He talks about us being instruments. He talks about us being masters of the garden or the masters of the shop, his shops. He talks about அவருடைய கடையினுடைய மேனேஜர், நாம மாஸ்டர், அவர் மாஸ்டர் காட், நிமித்தமானவர்கள் என்று பாபா நமக்கு எப்படி மற்றவர்களை நாம் நடத்த வேண்டும், பிராமண ஆத்மாக்களோடு எப்படி நடத்த வேண்டும், to live with others. See what Papa says to the Madhavanivasis, especially, because he had great expectations of the Madhavanivasis, and he would give them all sorts of yuktis, all sorts of tips about how to live together and how to do service together. மதுபன்வாசிகள் கூட எப்படி எல்லோரும் இணைந்து சேவை செய்வது என்பதற்கான டிப்ஸ், டெக்னிக்ஸ் நிறைய பாப் தாதா சொல்லி கொடுக்கிறார். In the course, so we talk about how Baba looks at the different things. பாபா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும்
இந்த தலைமை பண்பிற்காக பல விதங்களில் பல கோணங்களில் நமக்கு சொல்கிறார். ஒரு அவ்வியக்த முரளியில் பாபா 8, 9 பல விதமான பண்புகளை நம்மிடம் இருந்து நிமித்தமானவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். It also looks at how to understand this chaotic world that we live in. What can we learn from it? நாம் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த குழப்பமான உலகில் பல விதமான சூழ்நிலைகளை நாம் எதிர்நோக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. பாபாவின் நிமித்தமானவர்கள் எல்லா இடத்திலிருந்தும் how to understand the craziness that's going on in the world at the moment. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான and the next couple of days is about coming together. Like we all come from different backgrounds, not only in this life. நாம் எல்லாருமே பல விதமான பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்து இருக்கிறோம். இருந்தாலும் பாபாவிடம் வரும் பொழுது உறவு முறைகளில் ஒரு நல்லிணக்கம், எல்லாவற்றிலும் நல்லிணக்கத்தை கொண்டு வருகிறோம். பாபா ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமான நிலையை வழிவகுத்து கொடுக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் இணையும் பொழுது என்ன நடக்கும்? நம்ம எல்லாரும் எப்படி சேர்ந்து எப்படி நல்ல விதத்தில் சேவை செய்வது, இது எல்லோரிடம் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளையும் புரிந்து கொண்டு நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையான விஷயங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்பகத்தன்மை வேண்டும். டிராமா மீது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். நாம் செய்யக்கூடிய சேவையின் மீது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பிறர் மீது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். பல விதமான சன்ஸ்காரங்கள் உடையவர்களை டீல் செய்ய வேண்டும் என்றால் இது ஒரு பெரிய விஷயம். அதில் முக்கியமானது ஈகோ. And then we talk about a little bit about self-sovereignty, which is another synonym, I would say. We are self-sovereigns, and therefore ராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் எதிர்கால ராஜ்ய அதிகாரிகளாகவும் இருக்கிறோம். இப்பொழுது சுயராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருப்பவர்கள் தான் எதிர்கால விஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருப்பார்கள். ரகசியத்தை அறிந்திருக்க கூடியவர்களால் ஒரு ஆத்மாவை பற்றிய ரகசியத்தை அறிந்து அவர்களை புரிந்து கொள்வதில் நமக்கு இந்த விஷயம் உதவிகரமாக இருக்கிறது. ஈகோவை நாம் எதிர்கொள்வது, நம்முடைய ஈகோவை எதிர்கொள்வது, மற்றவர்களுடைய ஈகோவை எதிர்கொள்வது, இது மிகப்பெரிய விஷயம். ஈகோ என்றால் நான் இல்லையா? நான் ஈகோவை உடை தெரிய வேண்டும் என்றால் நான் என்பதை உடை தெரிய வேண்டும். அகங்காரம் என்று சொல்கிறோம் அதை. Because aham means I and kar is related to what I do. So it's me and what I do. So it's me and my creation. So people, when they move around, they are so proud of what they do and what they have achieved. And we have to be careful with that, because இதில் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இரண்டு வழிகள். நான் முழு நாளில் நான் என்று
சொல்லும் பொழுது என்ன நினைக்கிறோம்? நான் யோசிக்கிறேன், நான் இதை செய்கிறேன், என்னால் செய்ய முடியும் என்று எத்தனை முறை நான் என்று நாம் சொல்கிறோம். அதுல 2 நான் என்கிற வார்த்தை இருக்கு. ஒன்று ஒரிஜினலானது, நிஜமான ஒன்று நான். நான் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் பெருமைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமும் ஒன்று. அதில் நான் என்று அதில் இருக்கிறது. நாளை ஹோம்வொர்க் என்பது எல்லா குப்பையும் எல்லா தோற்றத்தையும் விலக்கி உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை பார்க்க வேண்டும். இன்று பாபா காலை முரளியில் நினைக்க வேண்டும், பாபாவை நினைவு செய்யக்கூடிய விஷயத்தின் மீது சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். The trucks have blocked 380 through 400 different parts of major highways in Brazil, demanding that the army comes in and overthrows the newly elected government. But of course, in the end, it just fizzled out. But how did Baba, if I'm dangling from Baba, how am I seeing these scenes and situations? இந்த சூழ்நிலைகளை நான் எவ்வாறு எதிர்நோக்க வேண்டும்? பாபாவிடம் நாம் இணைந்திருக்கும் பொழுது ஆத்மாக்களை பார்க்க வேண்டும். ஆத்மாக்களுக்கு பலவிதமான சூழ்நிலை அதிக்கப்படுகிறது. So naturally, if I'm having Baba's perspective on things, that's the very first thing I need to do to be able to live and to work with others. I need to try to feel how Baba feels. I need to பாபா எப்படி உணர்கிறாரோ அதுபோல் நான் உணர வேண்டும். எப்படி பாபா மற்றவரை பார்க்கிறாரோ அதுபோல் நான் பார்க்க வேண்டும். சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மூன்றாவது கண் மூலமாக நான் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கிறேன். அப்பொழுது என்ன நான் செய்ய வேண்டும் என்பதை உணர முடியும், சித்திக்க முடியும். நான் என்னவாக மாற வேண்டும் என்பது நமக்கு புரிய வரும். ஒன்று நான், நிஜமான நான், அதாவது ஆன்மீக ஆத்மா நான். ஆத்மா இந்த முழு கல்பத்திலும் இங்கு சக்கரத்தை சுற்றி வருகிறது. ஆத்மா நான், இதை எல்லாவற்றையும் கடந்து இருக்கக்கூடியவன். நான் இந்த பாடியிலிருந்து விடுபட்டவன், தனிப்பட்டவன். நான் போன பிறவியிலிருந்து, போன உடலிலிருந்து நான் இந்த உடலிற்கு வந்தேன். நமக்கு ஞாபகம் இல்லையே போன பிறவியில் என்னவாக இருந்தேன் என்று. நான் என்பது இந்த உடலில் இருந்து தனிப்பட்டவன், விடுபட்டவன். இது போன்று நான் பல உடலில் இருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் அழியாத அனாதியான ஆத்மா. நான் மற்றவர்களை, இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறேன் என்பது முக்கியமானது. So that's why when Baba says, remember me alone, it was so much emphasized in this morning's Murli, right? But what it means is that not only should Baba be my center of reference, but when I think of anyone else, I will think of that one. And this is how we can see the living being as per our exercise tomorrow. I can see the living being because I'm with God's Drishti. I'm having the same feeling that God has towards someone because I'm close to Baba and I'm seeing things from that perspective. I won't get lost in the appearances and that, the attraction to the body is one thing, but then there's the attraction to the personality, the attraction to the achievements of someone else. Oh, look at what that person has done.
and look at that person's personality. Isn't it wonderful? And we shouldn't forget that if there's anything good in anyone, including myself, originally it would have come from Baba. Baba's inheritance. It's either what he's giving us now or what he gave to us in the last cycle. Anything good in me or in anyone else, the origin of that was God. God had brought that up in the soul somehow or the other, especially at the end of the last cycle. And whatever inheritance anyone had, especially the good part, it's God that brought that out somehow. So if anyone has any good in them, it comes from God. And even that word, and the word God is யாரிடம் என்ன நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக கடவுளிடம் பாபாவிடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்றதுதான். So there are two me's. One is the real deep me, the soul that's been through all of these things. And from that perspective, I look at anyone else. So from that depth of being, நான் அந்த நிலையிலிருந்து மற்றவர்களையும் பார்க்கும் பொழுது பலவிதமான வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் குணாதிசயங்கள் கொண்டிருப்பவராக இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய வைரத்தை என்னால் பார்க்க முடியும். But of course, if I'm stuck in my own bodily identity, I will only see other bodies. I can't see souls if I am in body consciousness. It's impossible. நான் தேக உணர்வில் இருக்கும் பொழுது மற்றவரை ஆத்மாவாக என்னால் பார்க்க முடியாது. God is not in the equation, nor is any sort of spirituality. So if I become the ego me, the ego little me, I am so and so, I've done this and I've done that. And it's not just the bodily, worldly ego that I was born in such and such a place, in such and such a family, in such a இந்த இடத்தில் பிறந்தேன், இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன், எனக்கு இந்த ஒரு வழக்கத்தில் நான் பிறந்திருக்கிறேன். இந்து கிறிஸ்டியனோ யாரா இருந்தாலும் சரி, அது நம்மை குறுகிய விதத்தில் சிந்திப்பதாக இருக்கும். உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் இதுதான் காரணம். So if I'm working and living with others, I have to take into account these two eyes, the limited one, which is the body conscious eye. இரண்டு நான், ஒன்று தேக அபிமானத்தினுடைய நான், இன்னொன்று ஒரிஜினல் ஆத்மாவினுடைய நான். The one that is related to God, and then the other person too. There are three things that I have to become detached from. I have to first of all, மூன்று விஷயங்கள் நானே என்னிடமிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். உடலிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். நான் ஆத்மா, இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா விதேகி. இரண்டாவது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமானது, நான் நடிகன். ஆத்ம உணர்வில் இருக்க வேண்டும், ரோல் கான்சியஸாக இருக்கக்கூடாது. I'm more important than you, I'm more superior than you, I'm this and that and the other, so these are the sorts of things that I have to understand. I have to give up wanting to win. I have to give up wanting to be first, wanting to நான் முதல்ல வரணும், நான் முன்னாடி நிக்கணும், நான் இந்த விஷயத்தை முதலில் நாம் விட்டுவிட வேண்டும். Baba loves me, then I can love anyone else. And so there are two starting points for anything. One is the limited me,
which gives me completely wrong version of reality when I'm thinking about anyone or trying to understand anyone. If I'm just looking at my relationship and my role and my story and that one's role and that one's story, then it's very, 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 very difficult. I have to go beyond my body. I have to go beyond my role. And more difficult is to go beyond my story, that I did this, I did that. Even my story in Gyan, because often the body consciousness that we had before Gyan, we just substituted with sort of a BK body consciousness. Before it was, I was born in such and such a place, in such a family, and I did this and I did that, and I studied engineering and so on and so on. I worked here, I worked there, and then I came into Gyan. But even in Gyan, I took my Brahmin birth in such and such a place, so-and-so was my teacher, I did this, I did that, I opened this center, I opened that center. But it's the same, actually. It's just we put BK in front of the body consciousness. It's the same. So what is essentially different when I start to look at the world around me? I can see two realities, and this is so important when we're trying to live and deal with others, like interact with others, because I have two realities. One is a limited one with all of these limited characteristics that are related to ego, and the other is my unlimited reality as Baba's child. And now I may be completely different from anyone whom I'm living with or working with. They have a different personality, different appearance, maybe a different gender, different age, different culture even. Many differences could be there. But the only way that we'll be able to get along is if I understand what we have in common. So both of us are souls. Both of us have the same original state. Both of us come from the soul world. Both of us are children of Baba. And this is like the real deep secret of being able to get along with anyone. That I'm able to see both things, like respecting the differences of age and color and so on and so forth, experience, social background, anything. They may be different, but we are also similar. And the basis of any spiritual relationship is what we have in common. In fact, that's the basis of the word communication. Now, half of the word communication is commun. And commun in Latin means common. So communication means exchanging something we have in common. That's what communication means. So unless I make the effort to think about what do I have in common with this person, really at a deep level, if I can't establish that, I won't communicate. If I'm judging the person on his appearance, on his characteristics, as Didi was talking about, if I'm just looking at the surface, the superficial layer, I won't be able to get across to that soul. But if I can go down deep myself, I can touch the other soul also. Because at a deep level, there's no such a thing as differences. The differences are just very superficial. So these are sorts of things that we have to take into account. And these are the secrets, the deep significances that we have to take on board if we want to be Rajayukt. So these are the sorts of things that we'll be
we'll be talking about. Tomorrow, we can talk about what happens when we put Baba in between. As Baba says, one of the greatest yuktis is to put Baba between the soul and someone else, to put Baba between the soul and the situation. And that is the art of having good relationships, to live together and to work together. So we can take up that tomorrow. But anyway, today I just wanted to go to the basic. Now, having these two perspectives, the limited one, which takes us one way, and the unlimited perspective, which frees us. So these are just some thoughts that I wanted to share today. Thank you. Om Shanti. Thank you, Brother Kent. I think this is the foundation of Brahmin life. And if the foundation is strong and firm, then automatically everything will be okay. And I know that when you all were young Brahmins or early days, we had lot of practice of soul consciousness. And then after that, I think we get so busy with service and taking care of many things. But definitely, once we asked Dadi Janki, what is more important? She said relationships are most important. And as you said, that first it is relationship with one's own self. And if my relationship with myself is very clear, then relationship with others will also be very beautiful. So thank you very much. And yeah, we will listen to you. And I'm Thank sure you. Everyone will benefit. But thank you for, we had to ask you and you accepted. So thank you for that. Om Shanti. Thanks, Didi. Om Shanti.